Hi guys! Welcome sa CP9. In this video ay tutuloy natin yung series natin on factoring. And tuloy pa rin yung ating discussion on factoring by grouping. Sa video na to, ang gagawin natin ay sasagot ulit tayo ng tatlong exercises on factoring by grouping. So let's have our first exercise. xy plus 7x plus 4y plus 28. So, paano natin yan i-factor? So, that's equal to xy plus 7x. Group natin ito. And then, plus 4y plus 28. Yung xy plus 7x, obvious na x yung common factor, di ba? Magiging x plus, or magiging x times y plus 7. And ito magiging 4y plus ano ang 28? That's 4 times 7, di ba? Meaning, common factor natin yung 4. And in fact, it's the greatest common factor. So magiging x times y plus 7 plus, we factor out 4, we have y plus 7. And y plus 7 becomes the common binomial factor. And pwede natin siya i-factor out din yung y plus 7, di ba? Y plus 7 times x plus 4. Now, kung hindi nyo yan na-gets, ay pwede nyo balikan yung mga videos natin kasi paniniwanag ko yan, no? Kung paano ba mag-factor out ng common binomial factor. What about number 2? Let's move this a bit. Factor MA minus MB plus A minus B. So that's MA minus MB plus A minus B. Pwede natin siyang i-group. Yung MA minus MB is one group. And then we have another group is A minus B. We factor out M, obvious naman, A minus B. And then we have plus A minus B. Common yung A minus B. We have A minus B times M plus, ano yun nandito? Be careful kasi madalas nagkakamali yung mga estudyante dyan, ha? Yung iba dyan nilalagay 0 but it's actually 1. Bakit 1? Kasi pag kayo ay nag-factor, pag nag-factor out kayo, ano ibig sabihin nun? Anong operations? Anong operation yung ano nyo, ginagawa? Sorry. It's supposed to be A minus B times M plus 1. Pag nag-factor out kayo, ibig sabihin dinidivide nyo. For example, yung M times A minus B plus A minus B. Pag nag-factor out kayo, di ba nilalabas natin yan doon sa parentheses. So actually, dinidivide nyo yan ng A minus B. Dinidivide natin yan ng A minus B. At yung A minus B na yun ay nilalabas natin. Inverse operation siya ng multiplication, di ba? Kasi pag nag-multiply tayo, pag nag-distribute tayo, minumultiply natin. Pero pag nag-factor tayo, dinidivide natin. At ano ang divisor natin dito? Ang divisor natin ay A minus B. Kasi yun yung fina-factor out natin. Kaya A minus B divided by A minus B is equal to 1, di ba? A minus B divided by A minus B is equal to 1. Again, be careful kasi madalas yan ginagawang 0 dahil pag tinanggal mo yung A minus B, wala na daw matitira. No? So, you have to be careful. Now, for the third number, we have factor BC minus 3B minus 5C plus 15. So, BC minus 3b
minus 5c plus 15. Pwede natin i-group yung pc minus 3b and then minus 5c plus 15 pa rin ba? Pag nilagyan na natin ng parentheses. Hindi, no? Magiging minus 15 na siya. Kasi, di ba pag tinagal natin yung parentheses, halimbawa, 3 minus a minus b. Di ba pag tinagal natin yung parentheses, magiging 3 minus a plus b. Kaya para pag bumalik siya sa plus, dapat minus yung nakalagay dito. Isa yan sa mga dapat yung tandaan din. No? So we factor out b, we have b times c minus 3. And then minus, we can factor out 5. 5 times c minus 3. Remember, 5 times 3 is 15, di ba? And c minus 3 is common, so c minus 3 times b minus 5. Okay, so that's it. Sana may natutunan kayong bago. Medyo meron tayong dalawang dapat tandaan na pag halimbawa, sa number 2, yung a minus b, factor out natin. Hindi 0 yung matitira kundi 1. At dito, pag naglagay tayo ng parentheses at minus yung ating operation, dapat papalitan natin yung nasa loob. No? Pag plus, gagawin natin minus. At pag minus, gagawin natin plus. Okay, so that's it. Maraming salamat. Sana natuto kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. I'll see you in the next video.